Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na taarifa kuu, mtazamaji, ni kwamba wakazi wa eneo la Kiwanjani, kaunti ya Isiolo, wanaendelea kukadiria hasara kubwa baada ya mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa maeneo hayo tofauti humu nchini kufurika makazi yao na kupelekea hasara ambayo inaadhiri. Waadhiriwa hao sasa wanaomba wahisani wa serikali kuingilia kati na kutafuta suluhu ya mafuriko hayo ili kuzuia maafa kutokea zaidi. Ndio tumeumia, tunafunga mtoto kwa mgongo, ingine tunashikilia hapa, tunasimama kwa hiyo maji usiku mzima. Na tuna barabara, hata tukipiga ndura kule mtu anatusikia, na tunaumia kabisa, sisi tunaumia. Raia wamenipigia simu wakaniambia bila wameadhirika na maji ya mvua, na mvua sio mbaya, mvua ni Mungu ameleta baraka. Lakini mahali hiyo maji ya kutoka hii barabara ya kutoka Grandos Catholic mpaka kwa lami, hiyo barabara ikitengenezwa itazuia hii maji imefahamia hii wananchi. Na hao wananchi ni kama 1000 wameadhirika, kama ngiri moja ndio wameadhirika katika hii sehemu ya Kiwanjani area Laga kuja. Na county secretary ametuambia saa hii anaenda kutafuta emergency fund ili atafuta contractor atengeneze hiyo barabara, ndio hiyo barabara isilete maji. Na vile nasema ni ya kwamba katika hii barabara Wabera yote, barabara yote ni mbaya, na yote ni mbaya na watu watoki manyumbani. Ningependa kusema ya kwamba county government iweze kutengeneza hii barabara yote mvua ikikatika, ili mwananchi aweze kutembea kwa barabara mzuri. Sisi yote tumeathirika. So kwanza mchukue subra. Kwa sababu kila kitu ni nini ameleta? Ni Allah ameleta. So lazima tuchukue subra. Tumechukua. Nyinyi mtupe masaa kidogo tu. Wacha sisi na chief officers na sisi tunakutana saa hii, tujue ni tutatuma timu upande hii, tutatuma timu shauri yako, tutatuma timu kambi ya juu kila mahali. Tutadivide sisi, watu waende waangalie, wa assess, wakileta ripoti tutaanza kusaidia nyinyi kuanzia saa 8. Sasa mimi naomba nyinyi tu mkoe na subra. Na kwingineko, wajumbe wa bunge la kitaifa wamepiga kura kuridhia kupelekwa kwa polisi 1000 katika taifa la Haiti kuweka amani dhidi ya wanamgambo waliojihami. Katika kura asubuhi ya leo, siku ya Alhamisi, wabunge walipitisha ripoti ya kamati ya pamoja ambayo ilikuwa imependekeza kuwa bunge liidhinishe ripoti hilo. Hatua hiyo sasa imepania utendaji wa maafisa ili kuunga mkono polisi kuelekea katika nchi ya Haiti, kama anavyotuarifu Masinzilo. Honorable Leader of Majority, I hope to God you are not calling me a liar, but what I heard was that you were saying liar or lawyers. Wiki chache tu baada ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kithure Kindiki kuiambia kamati la bunge la taifa la usalama kuwa usafirishaji wa polisi 1000 kwenye taifa la Haiti itahatarisha usalama wa nchi, huku bunge likifanya kikao cha pamoja kuhusu upitishaji huo. And we've heard from the leader of majority that Kenya owes it to the international community, which we are part of. Madam Speaker, if you cannot contain and protect lives of your people, surely where do you have the guts to take away to protect lives of people in Haiti? Kamati ya bunge la taifa la utawala na usalama wa ndani na kamati ya kudumu ya seneti ya usalama wa taifa, ulinzi na uhusiano wa nchi kwa pamoja imeidhinisha kutuma kwa majeshi ya Kenya kupitia majeshi ya usalama wa Umoja wa Mataifa. Sudan, in Somalia, the Democratic Republic of Congo, Sudan and Western Sahara. So our forces have been in place, and therefore what we are doing now is just deploying in support of a UN resolution to keep peace in Haiti. And we need to support the people of Haiti. We need to be part of the solution to the problem of Haiti. Bunge la taifa liliunga mkono hoja iliyowasilishwa na kamati ya bunge ya utawala na usalama wa ndani ya kuridhia ombi la serikali la kuwapeleka maafisa usalama katika taifa la Haiti. In their bid to get cheap money. If you are sure that our Kenyan police officers are going to be safe in Haiti, first of all, start by taking there your child or brother, or go there yourself.
Mjadala huo mkali ulishuhudia wabunge wa upinzani wakikataa mipango ya serikali ya Kenya Kwanza kuongoza maafisa wa polisi wa mataifa nchini Haiti, wakisema inakiuka katiba ya Kenya. Wednesday 15th November 2023, and pursuant to the provisions of Article 248A, this House approves the deployment of the officers of the National Police Service to the multinational security support mission to Haiti. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Next. Nikiripotia runinga ya EBN, jina langu ni Masinzilu. Shukran Masinzilu kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele, unyakuzi wa ardhi ya gereza la Kapsabet umechangia pakubwa msongamano wa wafungwa kutokana na ukosefu wa ardhi ya kupanua jela na kujenga makazi ya walinzi wa kaunti ya Nandi. Katibu wa idara ya magereza akizuru gereza hilo ameghadhabishwa na kile alichokitaja unyakuzi wa ardhi ambao ulibakisha ekari 4 kati ya ekari 54 ikiwa chanzo kikuu cha kutopanua majengo na makazi ya wafungwa katika kaunti hiyo. Ameongeza kuwa kusema wafungwa wanazidi kuwa wengi na kufanya msongamano mkubwa, kwa kitoa wito kwa Wizara ya Ardhi kuingilia kati na kurejesha ardhi hiyo. The staff prison numbers for the men exceed 350, whereas the actual numbers that ought to be there is just about 200. So as you can see, there is congestion. We are exploring ways of decongesting the prisons, and we have already embarked on it. Very soon, the Community Service Orders Committee will be coming round to see how much we can do to decongest the prisons, this particular prison. Kwingineko, kinara wa Azimio Raila Odinga ametoa mtazamo wake kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta humu nchini, hatua ambayo pia iliyopelekea kupanda kwa bei za bidhaa zingine humu nchini. Akitoa hotuba yake hii leo, Odinga ameitaka serikali kuu ikiongozwa na Rais William Ruto kuweka wazi kwa Wakenya kuhusu uingizaji wa mafuta humu nchini. Toromo Dennis ana maelezo zaidi. Kinara wa Azimio Raila Odinga amepasua mbarika yake kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini, huku akinyosha kidole cha lawama kwa serikali ya Kenya Kwanza kwa kutowajibika katika hali ya maisha nchini. You will have noticed that Tanzania recently reduced the cost of petroleum products from 1st of November, while Kenya's remain the same or just marginally changed. Tanzania said it was reducing prices because of decrease in the world oil prices by an average of 5.68%, while premiums for importation of petroleum products had decreased by an average of 13% for super petrol, also known as premium motor gasoline or premium motor spirit. Akihutubu mapema leo katika ukumbi wa Jaramogi Oginga Odinga, Raila amepinga na kusema kwa mkataba uliotiwa saini na kufichwa na upandishaji wa bei ya mafuta nchini, huku ukiwanufaisha maafisa wa serikali pekee. Some of the companies charging the higher prices deliver more cargo than they were contracted to deliver, forcing Kenyans to buy more of the oil whose prices are inflated, hence the permanent high prices of petroleum products. The ministry is changing billing month to allow the oil firms quote higher prices. For instance, cargo that was bought in July when the price was low is allowed to quote higher August prices and pass the burden to the consumer. The deal that Ruto hailed as phenomenal has resulted in high landed costs as a result of structuring of the contract. Raila alidai katika taarifa yake kwamba Kenya haikutia saini mkataba wowote na Umoja wa Falme za Kiarabu au nchi ya Saudi Arabia, na kwamba mkataba huo ulitiwa saini kati ya Wizara ya Nishati na kampuni zinazomilikiwa na serikali Mashariki ya Kati. Corrupt dealings written into the Ruto deal. As ships accumulate extra charges on the high seas, the money sits in an escrow account in a local bank where it earns interest. It remains unclear
who the beneficiaries of the crude interest is. This deal has led to high cost of oil products sourced through the Northern Corridor Transit Route, that's Kenya route. Kulingana na kiongozi wa Azimio, serikali ya Kenya Kwanza imetaja shughuli hiyo kama mpango wa serikali kwa serikali ili kukwepa kampuni tatu za Kenya kulipa 30% ya ushuru wa kampuni. Kiongozi huyo wa upinzani pia amekiri jinsi kampuni ya Gulf Energy, Galana Oil Kenya Limited na Oryx Energy Kenya Limited zilivyochaguliwa kushughulikia ugavi wa ndani, akiwashtumu wasambazaji waliochaguliwa kwa kuuza mafuta kwa karibu mara 2 ya bei ya wasambazaji wengine wa kawaida. The government must restore taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. Hotuba yake Raila inatokana na hatua mpya ya ushuru iliyoanza kutumika Julai tarehe 1 ambayo ilifanya maisha kuwa ghali zaidi pamoja na gharama za ziada za bei ya mafuta. Haya pia ni matokeo ya mazungumzo ya pande mbili yanayoendelea kule Bomas ambayo bado yanasubiriwa kukamilika, huku muungano wa Azimio ukiongozwa na mwenyekiti mwenza Kalonzo Musyoka ukisema kwamba watatia saini hadi pale watakapoangazia hali ya maisha wa Kenya. Toromo Dennis, runinga ya EBN. Na mtazamaji, tukisonga mbele, naibu rais Rigathi Gachagua ameagiza bodi ya famasia na sumu kutekeleza hatua kali dhidi ya wanakemia wanaouza dawa gushi. Naibu rais anasema bidhaa hizo zinahatarisha afya ya Wakenya wanapozitumia. Akizungumza alipokuwa akiongoza ufunguzi wa kampuni ya Questa Care ya dawa, kampuni ya kutengeneza dawa ya shilingi bilioni 1.5 katika eneo la viwanda, Gachagua aliweza kuzua wasiwasi kuwa dawa zinazouzwa kwa Wakenya zinahatarisha sana afya ya Wakenya na kutaka bodi hiyo kushughulikia swala hilo kwa kuweka hatua kali. Gachagua aliendelea kusema kuwa msako huo haukulalishwa biashara yoyote bali ni azma ya kuwalinda Wakenya dhidi ya dawa ambazo hazijaidhinishwa na bodi hiyo. 62% of this year's procurement of KEMSA has been dedicated specially to our local manufacturers. We believe with these incentives, with these initiatives, we are going to see more of the manufacturing within the country. Pharmacy and Poisons Board must intensify the crackdown on manufacturing and trafficking of counterfeit pharmaceuticals across the country. We have allocated resources to facilitate the regulatory body in delivering on this assignment. We have a challenge with employment for our young people. 6 million young people out there have no jobs. And anybody who starts a factory here, a manufacturing plant, plays a great role in sorting out our employment crisis. As an administration, we have gone out of our way to make sure that we make licensing as easy as possible, to do away with the bureaucratic red tape, to enable people to start factories here, to start manufacturing plants without too much bureaucracy. Kwingineko, mke wa naibu rais Rigathi Gachagua, mchungaji Dorcas Rigathi, amewaongoza wafungwa katika gereza la Chuka huko Tharaka Nithi kupanda miti 1000 katika miti bilioni 15 inayolengwa kupandwa kufikia mwaka 2032 iliyowekwa na Rais William Ruto. Hii ni sambamba na mpango wa kuwafikia watoto wa kiume wanaolengwa vituo vya kurekebisha tabia katika afisi yake ya mke wa naibu rais. Akizungumza wakati wa zoezi hilo katika gereza hilo, mchungaji Dorcas aliwataka wafunga hao kujirekebisha mara wanapomaliza vifungo vyao mbalimbali vya jela. Mchungaji Dorcas aliwakumbusha wafungwa kuwa wana mustakabali mzuri mbele yao licha ya makosa ambayo huenda waliweza kuyafanya. 1,000 trees planted here are part of the 15 billion trees targeted, the target that has been set by the President of our Republic by 2032. This is true demonstration that Kenya Kwanza government seeks to involve everyone in her agenda, even those behind the walls, because they are valuable and you can be very productive. The brains that are here ni mingi. Lazima watoto wangu mutoke hapa. Mwende nyumbani, muangalie bibi zenu, muangalie watoto wenu. Wale wengine 61, you are divorcees.
Naona mama anaenda anaangalia maneno huku. Sasa divorcee 61 na 64 they are single. Tuko na wasichana wangu 64 na wengine 61 wanatafutana na bwana, na huyu bwana amejificha hapa na mazibra. Surely 151 wenu mko na mabibi. Sasa hii potential bibi wale wanalia na familia uko nje. 151 families wako huko, hawana muangalizi, hawana baba, hawana mtu wa kuangalia, na nyinyi mumekaa hapa mnaangaliwa na hawa. Lazima tubadilishe mawazo. Usijione ni kama umekosea Mungu sana, usijiulize maswali mingi. Umejipata hapa, nimeambia hata mimi pengine ningejipata hapa, ni Mungu tu nikaponea, nikafanya kesi karibu miaka 2, nikatoka nikaepa. Kwa hivyo kila mtu anaweza jipata hapa. Anyone under the sun can find themselves here. Kwa hivyo mbadilike, mkuwe na nguvu. Asante kwa vile kuna mipango mizuri. Na mkwingine kwa mtazamaji, polisi mjini Baringo walifanikiwa kumkamata na kumtia mbaroni mshukiwa mmoja wa wizi wa mifugo katika eneo la Kapedo. Kulingana na maafisa wa usalama ni kuwa wamekuwa wakimtafuta mshukiwa huyo kwa miaka 4 sasa, na kukamatwa kwake kutarahisisha shughuli za kumaliza ujambazi na kufuatilia wizi wa mifugo katika eneo hilo. Mshukiwa alikamatwa na bunduki 2 pamoja na risasi 15, huku uchunguzi zaidi kuanzishwa ili kubaini anaoshirikiana nao katika wizi wa mifugo huko Baringo. Na vile nimesema, kupitia intelligence yetu multi agency tuliweza kumshika kule pande ya Kapedo, na katuelekeza kwa mali alikuwa, na tukapata bunduki 2 na risasi 15. Tunaendelea kutafuta wale ambao wanahusika na yeye, na pia tunashuku kwamba bunduki zingine bado ziko kwa familia na wale marafiki zake, kwa sababu yeye ndio coordinator wa vijana katika area ya Silale paka Kapedo, na coordinate vijana kwa mambo ya wizi ya ng'ombe. Lakini pia ametusaidia na information ambayo tunaamini kwamba tutaweza kupata bunduki zingine mingi. Pia ijulikane for the last 2 weeks tumeweza kupata our bandit watatu na moja ambaye tulipata pale Roluku. Majira pale Roluku tumekuwa na issues, na tuliweza kushika moja hapo ambaye amekuwa akihusika na ng'ombe, na in fact tukapata ng'ombe kwao. Mwingine tumepata upande wa Arabal, area Arabal, na tukalikava pia bunduki. Huyu naye watatu sasa na bunduki 3 so far. So kwa hivyo ni progress mzuri kwa hiyo operation ambayo inaendelea North Rift. Na mtazamaji, tukisonga mbele na habari zingine ni kwamba mzozo wa ardhi ya Rombo umezua utata kwa wanachama wa ardhi hiyo, huku gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku akibuni kamati ya watu 7 kuchunguza mzozo wa ardhi hiyo katika shamba la wafugaji la Rombo, baada ya baadhi ya wanachama kulalamika ugavi wa ardhi hiyo haukufanywa sahihi na ipasavyo. Gavana Ole Lenku amechukua hatua mbadala baada ya kilio kutoka kwa wakazi hao kwa kile walichokitaja ugavi huo haukufanywa kwa njia sahihi. Kamati hiyo inatarajiwa kutoa ripoti kutokana na mzozo huo pindi watakapofanya uchunguzi wa kina kuhusu ardhi hiyo ipasavyo. Awali, wakazi hao waliandikisha ripoti kuhusu mzozo huo na ugavi wa ardhi hiyo kwa kituo cha polisi cha DCI cha Ilasit. Tunaona jamaa walijikatia wenyewe mashamba ya Rombo, mali yote wa barabara, mali ya maji yote, mali ya kulisha ng'ombe, yani hiyo shamba ya Rombo yote imekuwa, na tunalalamika sana na hiyo kitu ni kitendo na wamerufanyia dhuluma. Saizi kuna ile kanuni na sheria, ile minisawa waliandika kukata group ranch, japokuwa ni kinyume na sheria, lakini hata ile minute yenyewe walitumia kukata group ranch hawakuweza kufuata, kwa sababu walisema memba mmoja anafawe na share. Kuna unakuta mtu ana zaidi ya share 50. Na baada ya siku ya upanzi wa miti nchini kufanyika siku ya Jumatatu wiki hii, wito umetolewa kwa vijana katika kaunti ya Busia kuendelea kupanda na kukuza miti kwa njia moja ya kujiimarisha kiuchumi, mbali na kusaidia kupania na mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo umetolewa na naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Butula Pamela Otieno alipoongoza zoezi linaloendelea katika eneo hilo
la upanzi wa miche zaidi ya 7,000 katika kaunti ndogo ya Butula, kaunti ya Busia, ambapo taarifa hiyo itakuwa ikikujia mwendo wa saa 3. Na tukisonga mbele na taarifa nyingine ni kwamba serikali ya kaunti ya Kirinyaga ikiongozwa na gavana Anne Waiguru imeweka mikakati kabambe ili kuhakikisha kuwa visa vya wizi wa dawa katika hospitali za umma zinapungua na kuwa wananchi wa Kirinyaga wanapata huduma bora. Hata hivyo, akizungumza katika hospitali ya Kerugoya level 5, Waiguru alisema kuwa uongozi wake utahakikisha kuwa hospitali za umma katika kaunti hiyo zinatoa huduma bora za afya kwa wakazi. Today we came to inspect the ongoing Kerugoya hospital, which is running fairly well. We have built this hospital and upgraded it to level 5 so that it can serve our community. And we're in the process of finishing both Kirinyaga and Kimbembe Hospital to level 4. We also have the Sagana Hospital, which is also being upgraded to level 4. And after that, once we're done with that, we will do the Baricho Hospital, so that every sub-county also has a level 4 hospital. Also, to enhance seamless delivery, if you've seen in this hospital, we are using what we call the Health Management Information System. Data is recorded from when a patient comes in to the time the patient is either admitted or is discharged with medicine. And this health management system takes care, including of all our drugs. We have checked the store. It is full of medicine. We are very happy that the system is working, and it's also helping us monitor and take care of the disbursement of medicine so that medicine is not either stolen or misused. This system we're also going to roll to all the sub-county health facilities, Kirinyaga, Kimbembe, Sagana, Baricho, and after that, we will now move to the health centers at the lower level. I want to urge all our community health promoters to continue giving your best service to our community. We appreciate you. We love you. We know that you have been volunteering. And we are very happy now that in partnership with the government of His Excellency, President William Samoei Ruto, we have partnered to ensure we give a small stipend so that we are not just volunteering for free. Na mtazamaji, wakazi wa Laikipia huko Ndururu wakiwa wameghadhabishwa na uharibifu wa mimea yao na ndovu kutoka kwa misitu za Laikipia. Ndovu watatu eneo hilo waliripotiwa kuanguka kwa kidimbwi cha maji eneo la Ndururu, kaunti ya Laikipia, wameokolewa na kusafirishwa hadi katika msitu wa Lariak. Jitihada za maafisa wa KWS zilifua dafu baada ya uokozi huo ulioanza mapema asubuhi kwa usaidizi wa serikali ya kaunti ya Laikipia kupeana vifaa maalum. Wananchi wamezidi kutoa lalama zao kuhusiana na uvamizi huo wa mara kwa mara na ndovu kwa mimea yao. Leo tunaona madofu watatu ambao wameanguka katika hiki kidimbwi cha maji. Na kidimbwi hiki ni cha kufanya ukulima katika sehemu hii. Leo tunasikia uchungu sana kwa sababu usiku zimeharibu mahindi, zikaharibu maharagwe, zikaharibu mimea yote ambayo ni tumeipanda mwaka huu, msimu huu wa El Nino. Uchungu sana kwa hii ndovu. Juu hizi ndovu kila siku zinakuja hapa kwa shamba yetu. Zimeharibu viazi, zimeharibu maembe, zimeharibu kila kitu. Hata hatuwezi panda kitu hapa. Juu tukipanda kitu zinakuja zinaharibu. The elephants were in the dam since last night. We came and we assessed the situation. We really thank the county government of Laikipia. They have assisted us with some generators to pump out the water. When we came in the morning, actually the water level was so high and we were worried because at one point we thought that maybe they could sink. Na muungano wa maafisa wa kliniki pamoja na muungano wa wauguzi kaunti ya Kajiado wametishia mgomo wiki ijayo iwapo serikali ya kaunti ya Kajiado haitatatua matakwa yao. Wauguzi hao wamesema kuwa wamekuwa wakitoa malalamishi yao kwa muda huku yakipuuzwa kwa
kwa muda wakikongamana kwa pamoja. Wamesema kuwa mapendeleo ya katika kupandishwa vyeo umeonekana, ukosefu wa madaktari katika hospitali ya ngazi za juu, kufanya kazi bila kupumzika, kuwahudumia wagonjwa zaidi, kutoboreshwa kwa mazingira ya kufanyia kazi, wakitaja haja ya kususia kuendelea kutekeleza majukumu yao hadi pale kaunti itasikiza kilio chao. Kuna wale waliajiriwa hivi karibuni hawajamaliza hata miaka 3 ama 4 na tayari wamepewa job groups zaidi ya 1 ama 2. Hivyo ni kumaanisha kwamba kuna upendeleo wa aina yenye hatuifahamu yenye inaendelea, kwa sababu hakuna vile muuguzi mwenye amefanya kazi miaka 14 akona job groups 2 na labda mwingine ameajiriwa miaka 3 iliyopita na tayari akona job groups 2 ama 3. Ukiangalia katika issue ya shortage, iko shortage katika level zote kuanzia dispensary which is level 2 mpaka level 5 ambayo ni county referral. Katika example mzuri ni hapa county referral ambayo madaktari wanaona zaidi ya wagonjwa 500 kwa siku, lakini unakuta madaktari wawili ndio wako kali, especially the clinical officers and the nurses. They are the most suffering because they are the majority in this healthcare system, especially in our county. Na mkingineko, wazee wa jamii za Luo na Nandi wameendelea na hamasisho ya amani kwa jamii hizo mbili zilizoko katika mpaka wa Sondu. Haya yanajiri baada ya hali ya utulivu na amani kushuhudiwa siku ya hivi karibuni. Wazee hao wanasema kuwa katu hawatalegeza kamba na kuwa watazidi kuhubiri amani ili kuhakikisha kuwa hakuna maafa yanayotokana na uhasama kati ya jamii hizo mbili. Aidha, walitoa wito kwa viongozi wa siasa kutochochea uhasama baina ya jamii hizo mbili, kwamba hakuna haja kupigana, sisi ni kitu kimoja, na kama kuna shida yote ni tunatatua kupitia kwa mazungumzo, na labda siasa iko ndani yake. Mimi nikiwa mtu ya amani, tukiwa wazee, watu hawezi kupigana tu namna hiyo. Labda kuna watu ya siasa, na tunaomba serikali wachunguze kama kuna mtu ya serikali ambaye alincite hiyo watu kupigana, hatua ichukuliwe. Kiongozi wetu Raila Amolo Odinga na president wetu Bwana Ruto, tutataka hawa pamoja wakae pamoja, wasungumuze mambo ya hiyo uchochezi watu na wana. Sisi hatuwezi kukubali. Tusungumuze, tukae pamoja bila kuingilia mambo ya siasa, mambo ya kugombana, mambo ya kuindana usiku na mchana. Tuliona lazima tukutane hapa tusungumuze mambo hiyo, la tuwe na amani. I think the peace process has just begun, and it has begun at Tawasi. We will extend it to Nyabondo and to other areas so that we may cohabit in peace no matter who is leading the country. Na mtazamaji, kwingine kwa afisa mtendaji wa mamlaka ya akiba za uzeeni RBA Charles Majira alibainisha kuwa 26% pekee ya wafanyikazi humu nchini ndio wanaoweka akiba ya siku za uzeeni. Akizungumza mjini Kisumu katika hafla ya kuhamasisha wananchi kuhusiana na manufaa ya kuweka akiba, Majira alisema kuwa ni wazi wa Kenya hawana maarifa kuhusiana na umuhimu wa kuweka akiba ya kustaafu. Largely, the reason as to why we are here in Kisumu is to speak and to lend the services to our people. As you are aware, as an organization, the Retirement Benefits Authority is a regulator of pension funds in Kenya. Currently, we are supervising 1,076 pension funds, which have assets under management grossing over 1.7 trillion Kenya shillings. And the whole agenda, as we engage with the public in Kisumu, is to propel and prosper the need for people to save for retirement when they're still in their working life. Maybe to share with you the data that currently the people who are saving for retirement are barely 26% of the labor force, and therefore 74% of our people who are able and who are working are currently not saving for retirement, which means in the latter years this may spell doom to us if we do not encourage our people to join. That we as a regulator are offering space of hygiene to ensure that there is comfort, there is no misappropriation, that the scheme operates within the provisions of the law, and more importantly, that the members' funds are invested
with a view of optimizing their returns. Na mtazamaji, natia kikomo kwa sasa, japo kabla sijatia kikomo ni kwamba Harambee Stars na Gabon wako sare 0-0 kufikia dakika 30 kwenye mchezo huo ambao unachezwa huko Gabon, ambapo tunatazamia mengi kuhusiana na mchezo huo. Mtazamaji, usiende mbali, zidi kufuatilia hayo matokeo, alafu kesho tutakuwa na gumzo kuhusiana na hilo. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema, na pia naitakia Harambee Stars ushindi.